Okay. Car wash ano mo ang Tesla. Tingnan na mo kani touchless. So don't forget to put the Tesla into a car wash. $9.99 lang oh for 2 months. Okay. So kinahanglan siya imo sa siyang pasulod sa nimo siya bago ka mag car wash mode. Then kani pwede na ni service car wash mode. Okay, naka car wash mode na ka. Drive more. Stop. Then wala na kayo gibuhat. Wala. Dili na ka mo. Once the color tap is still green, you need to move forward. And once it becomes red, it would say stop. Oh, okay. Just be in the middle. So, more din siyang car wash. Keep speed below 10, charge for door lock, walk away the lock, automatic na siya. Then, wala na siya conveyor diri murag. Kung naay conveyor di ay siya murag katong motoy dili touchless. Motoy dapat okay, imo tong ikuan. Ang brake nimo ibutan mo sa neutral. Idlagan sa conveyor. Mag-roll over siya. Okay. Thank you. When the wash is ready, please pull forward into the wash. Press nimo ang brake kung gusto ko mag-roll. Press the brake and then Shift highlight na siya. Shift to B. Enable. Okay. Okay, Ate Freya, amo nang car wash imuhang sakyanan. Ana jud na basta maghuom kag sakyanan, kinahanglan nimo limpyuhan pagbalik para ka makahuam balik. So after ani, so gikan sa back-up cleaning, washing, iPhone, and sila kumana shampoo silant na nino. Ooh. Sinaw balik ang so mag car wash mode me going to the touchless car wash. So once kuno nga nanakas sa may asay na period na conveyor man na. Yeah. No, there's no conveyor. Imo nang ibutang siya sa car wash mode. That's different. This is stationary. More nga tuyok. Light may conveyor. So kani dili na kamulihok. Just stationary lang siya. Dili na kamubutag roll over. Dili na. Free roll over. Kato yung roll over kato neutral. May siya pinaka-last. Wastewater is now being applied to the vehicle. Thank you. Please exit slowly. Dryer.
Okinawa, Japan. Okay na, limpyo na kayo. Ha? Ho, ho, ho.